ఈరోజు సుజిత్ అంట కామెంట్స్ చేస్తున్నాడు, చూద్దాం ఏం చేస్తున్నాడు మనవాడు. మారథాన్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు సార్? సార్ ఎఫ్ఎం ఫుల్ మారథాన్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు సార్ చెప్పండి సార్. ఎగ్జామ్స్కి 2 months బ్యాక్, 2 months ముందు చేస్తాను అన్న. సో ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు? జూన్లో. 2 months ముందు అంటే ఎప్పుడు సార్? మే ఎండింగ్ కల్లా నీకు మారథాన్ అప్లోడ్ అవుతుంది సార్. హ్యాపీనా? సుజిత్ రిప్లై ప్లీజ్. మారథాన్ అడిగిన వాళ్ళు రిప్లై కూడా ఇవ్వాలిగా. సో ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు? జూన్లో. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఓకే సుజిత్. సుజిత్ రిప్లై ప్లీజ్. ఇచ్చిండయ్యా, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ లేట్ చేయకుండా మన టాపిక్ ఫినిష్ చేద్దాం. సో ఎక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసాం? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కేడీ కంప్లీటెడ్, కాన్సెప్ట్ 1.1. దీనికి నోట్ పాయింట్ రాశారా? ఏం నోట్ పాయింట్ దీనికి? అందుకే మీరు అది కంప్లీట్ చేస్తే నోట్ పాయింట్స్ చెప్దామని అనుకున్నాం. ఓవరాల్ నోట్ పాయింట్స్. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మెన్షన్ అవ్వాల్సిన నోట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ నోట్ పాయింట్, if net proceeds and market price information not available, we need to assume it is issued at face value. Same for redemption value also. There is no information related to repayment value. We need to consider, we need to repaying at assumption 100 face value. Second assumption. Third assumption, if both information is available, what's the both information? Net proceeds and market price. We need to consider market price. మన సుజిత్ మళ్ళీ ఏదో పెద్ద మెసేజ్ పెట్టాడు. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చాప్టర్ మాత్రంలో ఇంకా డెప్త్గా చెప్పండి సార్. ఈవెన్ సింగిల్ పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఓకే చెప్పేసుకోండి. నువ్వు మాత్రం కాసులు రావు, మారథాన్లోనే వింటావు. సో దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. So remain motham common. How to calculate net proceeds, how to calculate redemption value, how to calculate interest. Are you clear, sir? How to calculate net proceeds? The simple sense, net proceeds is nothing but if you sell a security in market, the security name is debenture, how much you will get returned back is known as net proceeds. For getting that amount, we need to repay at the end of the nth year. That repayment amount is known as redemption value. Antena? So next topic, concept number 'ఏమైందిరా తెలుగున్నారు? యాక్టివ్గా ఉండి విరాట్ కోహ్లీని చూడండి, ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోండి. విరాట్ కోహ్లీ పెద్ద పిక్ కావాలా? ఏమైంది అసలు? డల్లుగున్నారు. హార్ట్ సింబల్ కావాలా? హ్యాపీ? ఇప్పుడు యాక్టివ్ అయ్యారా? ఓకే. Concept number 1.2, estimation of cost of preference share capital. It denoted with KP. Are you accept?
Okay, done. Next, here also preference shares are classified into two types. Redeemable preference shares, redeemable preference shares. What is meant by irredeemable preference shares? What is meant by redeemable preference shares? చూడండి సార్, రెడీమబుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఆల్రెడీ డిబెంచర్స్లో చెప్పాం కదా మనం. What is meant by irredeemable? Preference shareholder will get only preference dividend for infinite life or perpetual life or indefinite life. Next, when coming to the redeemable preference shares, when coming to the redeemable preference shares, preference shareholder will get preference dividend for n number of years. At the end of the nth year, he will also get a principal amount. Clear, sir? మళ్ళీ రాయాలి అండి దాని గురించి, లేదు కదా. Now, according to irredeemable preference shares, we will find out with the help of this formula: preference dividend divided by net proceeds or market price into 100. When coming to redeemable preference shares, KP equals to preference dividend plus redemption value minus net proceeds divided by n number of years, whole divided by average of redemption value and net proceeds. అయిపోయింది. There is no discussion. Okay na sir? Now, see problem number 9. BP Limited issued a 60,000 12% redeemable preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 5 each, redeemable after 10 years at a premium of 10 each. The flotation cost of each share is rupees 3. You are required to calculate cost of preference share capital ignoring what tax? Dividend tax. There is a concept called dividend tax. అది మనకు అంత రిక్వైర్డ్ కాదు. ఇక్కడ మనం లాస్ట్లో కాంటే డిస్కస్ చేద్దాం కేటగిరీ సిలో. క్లియర్ సార్? ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 కంటే ముందు మనం బేసిక్గా ప్రాబ్లం నెంబర్ 11 చేయాలి సార్. చూడండి మొదలు ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. Problem number 11. Simon Limited issue a 10% irredeemable preference shares of rupees 100 each for 10 lakh. What will be the cost of preference share capital if preference shares are issued at par, 10% premium, 10% discount? Assume that there is a no dividend distribution tax. Specific ga cheptunnaru, there is a no what? Dividend distribution tax. Are you clear now? Shall we start? Problem number Problem number 11. KCA. Case 1. What is the case 1? Calculation of cost of irredeemable
preference shares issued at par. Issued at par. Check the information. Face value 100. They're using the word called par. What is meant by par? Par is nothing but face value. Calculation. KP equals to how much is the preference dividend? 10%. On what value, sir? Face value. 10% of 100, how much? ఇవి చాలా స్పీడ్గా చెప్తారు మనం. 10 divided by net proceeds or market price? Net proceeds are 100 is the face value. Net proceeds at par కదా. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఏమైనా ఉందా? 100. How much percentage? 10%. Therefore, preference PD is nothing but preference dividend. That is nothing but 10 rupees, 10% of face value. Next, net proceeds equals to issue price minus flotation cost. Issued at par kabatti rupees 100. There is no flotation cost, 0. Any doubts? Next, case 2. What's the case 2? Respect already ఇచ్చేసాం. Issued at 10% premium. KP equals to preference dividend 10 ena. There is no change. Divided by net proceeds 110 into 100. How much? 9.09%. Therefore, preference dividend equals to 10 rupees, 10% of 100. Net proceeds equals to 110. Face value plus premium. Antena? Next, case 3. What's the case 3? Issued at what discount? 10% discount. KP equals to 10 divided by 90 into 100. 11.11%. Preference dividend equals to 10. Net proceeds equals to 90. How you get this 90? Face value minus discount. Sir, clear sir? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 చూడండి సార్. వర్ధన్ ప్రజెంటా? అబ్జర్వ్ చేసారా? ఓకే డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 9. So what's the problem number 9, sir?
What kind of preference shares it is? Very clear, sir. Calculation part ఇంత ముందులాగే చేయాలా, ప్రజెంటేషన్ మార్చాలా? క్యాలిక్యులేషన్ మార్చాలి. ఎందుకు? ఇంతకు ముందు అయితే ఓన్లీ వన్ ఎక్స్పెండిచర్. నౌ వీ హ్యావ్ టూ ఎక్స్పెండిచర్స్. క్లియరా సార్? నా దాన్ని క్లెయిమ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? కేపీ ఈక్వల్స్ టు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ రిడెంప్షన్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివైడెడ్ బై n whole divided by average of redemption value and net proceeds. Are you agree? Now what you required? Preference dividend. First దాన్ని రాసేసుకుంటాం. PD equals to what? Preference dividend. సార్ షార్ట్ కట్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి కొంతమంది ఫుల్ ఫామ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. Preference dividend how much? 12% of face value. Are you agree? Now rupees 12, how you get this? 12% of face value 100. Next what you need, sir? Redemption value. Redemption value ఎలా రీపే చేస్తాను సార్? Redeemable after 10 years at a premium of rupees 10 each. సో నీ ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీ 100 రూపీస్ అనుకుంటే ఎంతకు నేను రీపే చేస్తాను? 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేస్తాను. 10 రూపీస్ దేని మీద? ఫేస్ వాల్యూ మీద. అంతేనా? రిడెంప్షన్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు రూపీస్ 110. హౌ యూ గెట్ దిస్? ఫేస్ వాల్యూ ప్లస్ ప్రీమియం ఆఫ్ రూపీస్ 10. కొన్నిసార్లు మనకి పర్సంటేజ్ ఇస్తారు, కొన్నిసార్లు మనకి డైరెక్ట్ రూపీస్ ఇచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి సార్ మీకు? నెట్ ప్రొసీడ్స్ కావాలి. హౌ యూ గెట్ దిస్? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎన్పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. చెక్ ది నెట్ ప్రొసీడ్స్. 100 రూపీస్ అని షేర్ ప్రైస్ని కాస్త ప్రీమియం ఆఫ్ రూపీస్ 5కి ఇస్తున్నారంట. అంటే 105కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు. అంతేనా? 105కి ఇష్యూ చేస్తే ఎవరు పర్చేస్ చేయలేదు. పర్చేస్ చేయకపోయేసరికి ఏం చేశారు? ద మీట్ అండర్ రైటర్. దట్స్ వై 3 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా హ్యాపెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఆ 3 రూపీస్ ఏం చేయాలి? మనకు వస్తుందా, మనం పే చేయాలా? మనం ఎంత ఇష్యూ చేసామో అంత మనకు వస్తుంది. మనం ఎంతకి ఇష్యూ చేసాం? 105కి ఇష్యూ చేసాం. ఇప్పుడు 105 నీ చేతికి వస్తుందా? వై? సో ఎవరు పర్చేస్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళని మీడియం ఎవరిని? అండర్ రైటర్ని. వాళ్ళ కమిషన్ కట్ చేసుకుని రిమైనింగ్ నీ చేతికి ఇస్తాడు. వాళ్ళ కమిషన్ ఎంత? 3 రూపీస్ పర్ షేర్. కాబట్టి ఒక షేర్ మీద నీకు ఎంత రావాలనుకుంటున్నావు? 105. 105 రాదు. నువ్వే అమ్ముంటే 105 వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎవరు అమ్ముతున్నారు? నీ ప్లేస్లో అండర్ రైటర్ అమ్ముతున్నాడు. కాబట్టి అతను కమిషన్ కట్ చేసుకుని రిమైనింగ్ అమౌంట్ నీకు ఇస్తాడు. ఎంత అతని కమిషన్? 3 రూపీస్. కట్ చేసుకుని నీ చేతికి నెట్గా ఎంత ఇస్తాడు? 102 రూపీస్. అంటే నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు 105 తీసుకోవాలా, 102 తీసుకోవాలా? 102. When it comes to the net proceeds, rupees 102. How you get this? Issue price minus flotation cost. Issue price minus flotation cost. What is the issue price? 105. Flotation cost 3 rupees. Any doubts? Next, what do you need? Substitute na? Number of years. How many years? Now substitute. Preference dividend 12 plus redemption value 110 minus net proceeds 102 divided by 10 years whole divided by average of 110 102. Andena? So what is your answer? What is your answer? 12.07%. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. ఇది మనం కేటగిరీ సిలో డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 కేటగిరీ సి. వై కేటగిరీ సి? అబ్జర్వ్. సర్చార్జ్ కాదు, డివిడెండ్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడతో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్ 1.2 కూడా కంప్లీట్ సార్.
Next, our concept. Cost of debentures ki definition rasama. What is meant by cost of debenture andaniki? రాయలేదు కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేస్తాను, కరెక్ట్గా చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కంపెనీ ఎర్న్ టు మస్ట్ ఎర్న్ టు మీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వెస్టర్. ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. డిబెంచర్ హోల్డర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్వెస్టర్ includes debenture holder, preference shareholder, equity shareholder. It is a minimum rate of return company must earn to meet. Must అనే కూడా కరెక్టేనా? మస్ట్ అనే కూడా కరెక్టేనా అక్కడ? వై? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ పే చేయాలి కదా సార్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ పే చేయాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు స్పెసిఫైయింగ్ దట్ విత్ వర్డ్ ఆఫ్ మస్ట్. నాన్న క్లియరా? సో అదే ఒకవేళ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఏం చెప్తాం సార్ మనం? ప్రిఫరెన్స్, it is a minimum rate of return company earn to meet expectation of investor. Investor is the wrong answer అని మీకు చెప్పినప్పుడు నేను కూడా చెప్పకూడదు కదా. ఏం చెప్పాలి? It is a minimum rate of return company earn to meet expectation of a preference shareholder. సో డిబెంచర్ డెఫినేషన్ కి, కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ డెఫినేషన్ కి, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ కి ఒక్క వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఆ వర్డ్ మస్ట్. వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పలేం కదా. ఏం చెప్పాము వీళ్ళకి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ అని చెప్పాము అంతే. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తామని చెప్పలేదు. లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ? నా దట్స్ వై హియర్ ఇస్ అ డెఫినేషన్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ company must earn to meet expectation of whom sir? Debenture holder. మీరు కొంచెం నీట్గా రాసుకోండి సార్. Completed? Highlight the word. What? Completed? Next, when came into KP, please tell me what is meant by cost of preference. Sir, cost of preference is nothing but it is minimum rate of return company earn to meet expectation of whom? Preference shareholders. Now, the same form, can anyone tell me the definition part relating to next topic, concept number 1.3, estimation of cost of equity. It is denoted with KE. First, cost of equity and data తెలుసుకుందాం. What is the cost of equity?
What's the cost of equity? It is minimum rate of return company earn to meet expectation of whom, sir? Equity shareholder. Now I will pass one statement. అది కరెక్టో రాంగో మీరే డిసైడ్ చేయండి. ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ calculation of KE is difficult than KD and KP. ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎంతమంది అగ్రీ చేస్తారు? 1 2 3. చేయలేతం కాదు, రీజన్స్ కూడా చెప్పాలి నాకు. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కేఈ ఈజ్ డిఫికల్ట్. ఈజీ అని చెప్తున్నానా, డిఫికల్ట్ అని చెప్తున్నానా? అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన 2 కాన్సెప్ట్స్ ఈజీ, ఇప్పుడు చెప్పే కాన్సెప్ట్ డిఫికల్ట్ అని చెప్తున్నాను నేను. కరెక్టా రాంగా? కరెక్టే. 1 2 3 ఐడియా రావట్లా మీకు? ఈజీ అనుకుంటున్నావు నువ్వు అయితే. నందన్ ఇప్పుడు వచ్చావా? నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు నీకు హాయ్ చెప్పా. నందన్ కూడా ఎస్ చెప్తున్నాడు, డిఫికల్ట్ అంట. ఓకే, ఆ థాట్ రావట్లేదా నీకు? ఈజీ అనిపిస్తుందా, డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుందా? డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది. ఈజీ అనిపిస్తుందా? రీజన్ ఆలోచిస్తున్నావా? బట్ డిఫికల్ట్ అనుకున్నావా, ఈజీ అనుకుంటున్నావా? ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ 1.1కి 1.2కి ఇంత డిస్కషన్ రాలేదు మనకి, నేను చెప్పేసా మీకు. బట్ ఇక్కడే కదా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఓకే, రీజన్ ఆలోచించండి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్కి, డిబెంచర్ హోల్డర్కి మన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ ఇవ్వాలి, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎంత పర్సెంట్ ఇవ్వాలో ముందే చెప్పేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కూపన్ రేట్. నన్ను వాడినానా? కూపన్ రేట్. మీరు మీ నాలెడ్జ్ అంతా యూజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి ప్రిఫిక్స్లో పర్సంటేజ్ ఎక్కడ చూస్తుంటారు మీరు? ఎస్ అర్ నో సార్? దేనికి మాత్రమే పర్సంటేజ్ చూస్తుంటారు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి, డిబెంచర్స్కి, లాంగ్ టర్మ్ లోన్కి, ఈ మూడింటికి చూస్తుంటారు. 9% డిబెంచర్స్ అని, 5% డిబెంచర్స్ అని, 6.5% డిబెంచర్స్ అని, 3% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని, 10% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని, 12% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అని. అంతేగాని 5% ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, 7% ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని ఉందా? లేదు. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రిఫిక్స్ ఉన్న కూపన్ రేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూస్ చేసేగా మనం బేస్ తీసుకునేది న్యూమరేటర్ అన్నిటికీ. ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ రేట్ ఎలా వచ్చింది? కూపన్ రేట్తో కదా వచ్చింది. ఇక్కడ కేడీలో ఎలా వచ్చింది? ఇంట్రెస్ట్ రేట్తోనే కదా న్యూమరేటర్ వచ్చింది. బట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి న్యూమరేటర్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. న్యూమరేటర్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఎందుకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం? బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ నో కూపన్ రేట్. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ నో కూపన్ రేట్. నానా క్లియర్ నానా? నెక్స్ట్, వాట్స్ ద ఫస్ట్ రీజన్ సార్? నో ఫిక్స్డ్ రేట్. మీకు అర్థమవడం కోసం, దర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ రేట్ ఇన్ ప్రిఫిక్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఫస్ట్. సెకండ్ వన్, ఎనీవన్? సెకండ్ రీజన్, ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్డా? ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్డ్. నీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 ఇస్తానని చెప్పాను అనుకుందాం. 1 lakh నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇస్తానని చెప్పాను? 10,000. ఎవ్రీ ఇయర్ నీకు ఎంత వస్తుంది? 10,000. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. నాకు ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తే నువ్వు ఎక్స్ట్రా అడగకూడదు, నాకు లాస్ వస్తే నేను తగ్గించమని నేను అడగకూడదు నిన్ను. లాజిక్ యాక్సెప్టెడ్ నాట్? ఎస్ సార్. వెన్ కమ్ టు ద ప్రిఫరెన్స్, ఇంచుమించు ప్రిఫరెన్స్ కూడా అదే లాజిక్. మన ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన ప్రతి తడవ ఖచ్చితంగా నేను ఎంతైతే ఫస్ట్ నీకు అగ్రిమెంట్లో రేట్ చెప్పానో అంతే ఇస్తా. ₹1 ఎక్స్ట్రా నువ్వు నన్ను అడగకూడదు, ₹1 తగ్గించుకోమని నేను నిన్ను అడగకూడదు యాజ్ ఏ కంపెనీ. లాజిక్ అర్థమైందా? బట్ వెన్ కమింగ్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రాఫిట్స్ ఆర్ అన్సర్టైన్. ప్రాఫిట్స్ ఆర్ అన్సర్టైన్. దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ ప్రాఫిట్స్. ఏ కంపెనీ కన్నా లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంతే వస్తుందని గ్యారంటీ ఉందా? వై? ఫ్యూచర్ ఈజ్ అన్సర్టైన్. ఫ్యూచర్ ఇస్ వాట్ సార్? అన్సర్టైన్.
సో దట్స్ వై వీ కాంట్ డైరెక్ట్లీ డిటర్మైన్ కేఈ. అదే ప్రాఫిట్స్ అనేది సట్ అయింది అనుకో, న్యూమరేటర్ ఏం తీసుకునే వాళ్ళం, ప్రాఫిట్స్ తీసుకునే వాళ్ళం. నాన్న క్లియరా? Profits are uncertain. Nana clear? The next very important one. ఎవరన్నా గెస్ చేశారంటే, బాయ్స్ అయితే క్యాంటీన్లో మీరు ఏం కావాలంటే ఇస్తా, గర్ల్స్ కూడా అంతే. వాట్ సార్? గ్రోత్ అయిపోయింది, ఈవినింగ్ క్యాంటీన్కి వెళ్దాం. సో వాట్ ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్? గ్రోత్. వెన్ కమింగ్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్, డిబెంచర్ హోల్డర్కి గ్రోత్ ఇస్తామా? లాస్ట్ ఇయర్ 10%, ఇయర్ మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ఇంకొక 5% ఎక్స్ట్రా తీసుకొని చెప్పిస్తామా? ఇస్తామా ఇవ్వమా? ఇస్తామా ఇవ్వ? నోరు తెరిచి చెప్పండిరా. ఇవ్వం కదా. వై? ఆల్రెడీ మనకి డిబెంచర్ హోల్డర్ అనేవాడు బర్డెన్. ఎందుకు? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ పే చేయాలి. నువ్వు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేయలేదాడు, ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా మంచి ప్రాఫిట్స్ ఏం చేస్తున్నావు అనేసి మనోడే కదా దగ్గర పిలుచుకుంటావేంటి? దూరంగా వెళ్ళని చెప్తాం. గ్రోత్ ఇస్తామా? ఇవ్వం. ఎవరికి? డిబెంచర్ హోల్డర్కి. వెనక ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వాళ్ళకి అంతేగా, వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన కంపెనీలో ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా హ్యూజ్ వస్తే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? వాళ్ళకి అవ్వదు. కాబట్టి ఎక్స్ట్రా వాళ్ళకి కూడా గ్రోత్ ఇవ్వం. గ్రోత్ ఎవరికి ఇస్తాం? ఓనర్స్కి ఇస్తాం. గ్రోత్ ఎవరికి ఇస్తాం సార్? ఓనర్స్. ఓనర్స్ ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నీకు ప్రాఫిట్స్ ఇస్ అన్సర్టైన్ కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ గ్రోత్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తే వెళ్ళని గుడ్ తీసేసుకుంటాం, ఇవ్వకపోతే గ్రోత్ను కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నాన్న ఓకే, పాయింట్ అర్థమైందా? నా ఇష్యూ క్రియేట్ చేసే పాయింట్ ఏంటి సార్ మనకి ఇక్కడ? గ్రోత్. నాన్న ఓకేనా? నా మై క్వశ్చన్స్, గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కన్సిడర్ చేయాలి, ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ చేయకూడదు? గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ని ఓనర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కన్సిడర్ చేయాలి, ఇంకెవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ చేయకూడదు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? డిబెంచర్ హోల్డర్. డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రోత్ అనే ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందా? ఉండదు. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్చువల్ పేమెంట్. నాన్న క్లియర్? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందా? ఏముంటుంది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? ప్రిఫర్డ్ కాంట్రాక్చువల్ పేమెంట్ ఉంటుంది. ప్రిఫర్డ్ కాంట్రాక్చువల్ పేమెంట్. సార్ క్లియరా సార్? నా గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది? ఓన్లీ ఓనర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ని హ్యాబిచుయేట్ చేసుకోండి. గ్రోత్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫర్ హోమ్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ హోమ్? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్, డిబెంచర్ హోల్డర్, బ్యాంక్స్. బ్యాంక్ కూడా మనకి సోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా నాన్న. క్లియర్ నాన్న? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 3 points, calculation of KE is difficult than the KP and KD. ఓకే, డిఫికల్ట్ అన్నారు. క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా వదిలేద్దామా? క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? చేయాలి. ఎలా 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 అంటే మనం అడిగితే, రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనకు ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోమని చెప్పారు. వాట్ ఆర్ దట్ 4 ఆప్షన్స్ మీన్స్? సి. The first option name is dividend price model. అప్రోచ్ అంటారు, మెథడ్ అంటారు, డిఫరెంట్గా రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ద నేమ్? డివిడెండ్ ప్రైస్ మోడల్. నెక్స్ట్ మోడల్ వీ హ్యావ్ ఎర్నింగ్ ప్రైస్ మోడల్. The next we have CAPM. CAPM, capital asset pricing model. What is the full form for CAPM? Capital asset pricing model. Next, realized yield
मॉडल. So model बोलते 4 models. What are the models we have to find out KE? Dividend price model, earning price model, CAPM, realized yield model. Model అనొచ్చు, and also we can use the word called approaches. Different names యూస్ చేస్తుంటారు. డివిడెండ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ అంటారు, అర్నింగ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ అంటారు, సిఏపిఎం రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ అంటారు. నాన్న క్లియరా? నా take an example to understand the concepts. There is a company name called Tata Salt. There is a company name called what's Tata Salt. Tata Salt లాంటి కంపెనీకి గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? టాటా సాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. జెండు బామ్ కంపెనీ, జెండు బామ్ కంపెనీస్ గ్రోత్ ఉంటుందా ఉండదా? టాటా స్టీల్ గ్రోత్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుందా? టాటా సాల్ట్కి ఉంటుంది, టాటా స్టీల్కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జెండు బామ్ కంపెనీకి ఉండదు, అంతేనా? మ్యాచ్ బాక్స్ కంపెనీ ఉంటుందా? ఉంటుంది. ఓకే. షర్ట్ బటన్స్ రిలేటెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీ ఉంటుందా ఉండదా? సో ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ టాటా స్టీల్ ఏ కంపెనీకి గ్రోత్ ఉండదు. ఎక్సెప్ట్ టాటా స్టీల్ ఇంకే కంపెనీకి గ్రోత్ ఉండదు. అబ్జర్వ్, జెండు బామ్ ప్రైస్ సాల్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, కొండం మానేస్తావా? కొండం మానేస్తావా? సాల్ట్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, 1 స్పూన్ వేసే ప్లేస్లో 3 స్పూన్స్ వేసుకుని తింటావా? మీనింగ్ ఫర్ దిస్, ఇఫ్ అ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, డిమాండ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సేల్స్కి గ్రోత్ ఉండదు, సేల్స్ గ్రోత్ లేకపోతే ప్రాఫిట్కి కూడా గ్రోత్ ఉండదు. అన్న క్లియర్ నాన్న? ఇప్పుడు నువ్వు జెండు బామ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఆ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ అనేది విత్ గ్రోత్ నీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా, వితౌట్ గ్రోత్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా. కంపెనీ గ్రోత్ లేనప్పుడు నువ్వు గ్రోత్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది నీకు? నా పాయింట్ అర్థమైందా? అంటే ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు చూసుకోవాలి ఆ కంపెనీకి గ్రోత్ ఉందా లేదా. గ్రోత్ ఉంటే విత్ గ్రోత్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, గ్రోత్ లేకపోతే వితౌట్ గ్రోత్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సార్ క్లియరా సార్? టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, మెడిసిన్ కంపెనీస్. ప్రైస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇంక్రీజెస్, వేసుకోవడం మానేస్తావా? వేసుకుంటావు. ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది, 2 ప్లేస్లో 3 వేసుకుంటావా? ఆ రెండింటిలో ఏది చేసినా పోతావు, వేసుకోపోయినా పోతావు, ఎక్కువ వేసుకున్నా పోతావు. సార్ క్లియరా సార్? వెన్ కమింగ్ టు జెండు బామ్, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, డిమాండ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్స్ వై సేల్స్లో గ్రోత్ ఎక్కువ కనపడదు మనకి. ఒకవేళ గ్రోత్ కనపడినా నామినల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. వాట్ గ్రోత్ సార్? నామినల్ గ్రోత్. దట్ నామినల్ గ్రోత్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్, కన్సిడర్ చెయ్యం. అంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయి? విత్ గ్రోత్ ఉండే కంపెనీస్ ఉంటాయి, వితౌట్ గ్రోత్ ఉండే కంపెనీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి డివిడెండ్ కూడా విత్ గ్రోత్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వితౌట్ గ్రోత్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి కేఈ విత్ గ్రోత్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ వితౌట్ గ్రోత్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు. పాయింట్ అర్థమైందా? నా డివిడెండ్ ప్రైస్ మోడల్లో 2 వేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎలా? with growth, without growth, what next? With growth. My question, what is the difference between without growth or with growth? What is the difference between without growth and with growth? నేను ఒక 10 years బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను. ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది? 10 years బ్యాక్. ఆ 10 years బ్యాక్ నాకు ఆ ఇయర్లో డివిడెండ్ 10 రూపీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు ఒక షేర్ మీద. 5 years వెయిట్ చేశారు, మళ్ళీ 10 రూపీసే వచ్చింది. ఈ రోజు వెయిట్ చేస్తున్నా, ఈ రోజు కూడా డివిడెండ్ వచ్చింది, 10 రూపీసే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకో 20 years వెయిట్ చేస్తా, ఎంత వస్తుంది? 10 రూపీస్. దెర్ ఇస్ ఎ నో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్. దెర్ ఇస్ ఎ నో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్. నౌ సీ అబ్జర్వ్, 10 years బ్యాక్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి నాకు 10 రూపీస్ డివిడెండ్ వచ్చింది. ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఐ విల్ గెట్ ఎ 12.75 డివిడెండ్ పర్ షేర్. వాట్ హ్యాపెన్? విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా? ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు సార్? 10 years బ్యాక్ 10 రూపీస్, ఇప్పుడు కూడా దాంట్లో గ్రోత్ లేదంటే 10 రూపీసే రావాలి. బట్ నీకు ఎంత వచ్చింది? ఎక్స్ట్రా 2.75 వచ్చింది. అంటే విత్ గ్రోత్ వల్ల నీకు అది అక్యుములేట్ అయ్యింది. పాయింట్ అర్థమైందా? నా అబ్జర్వ్ ది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. KE equals to D1 divided by MP naught
into 100. D1 divided by MP naught into 100. Observe, ప్రీవియస్గా మనం నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకునే వాళ్ళం. మన ఫోకస్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ దేని మీద ఉండేది అంటే నెట్ ప్రొసీడ్స్ మీద ఉండేది. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? కాన్సెప్ట్ 1.1, 1.2లో మార్కెట్ ప్రైస్ని రేర్ ఎక్సెప్షనల్ పాయింట్గా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ ఏం చేసాం? నెట్ ప్రొసీడ్స్ మీద ఫోకస్ చేసాం. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద ఈక్విటీ, వీ నీడ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ ప్రైస్? మార్కెట్ ప్రైస్, బికాస్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ ట్రేడెడ్ ఎట్ ఓపెన్ మార్కెట్. షేర్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతాయి కాబట్టి దానికి ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి సార్? నెట్ ప్రొసీడ్సా, మార్కెట్ ప్రైసా? మార్కెట్ ప్రైస్. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆలోచించాలి, సార్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ అయితే ఆ కంపెనీ షేర్స్ షేర్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతాయి కాబట్టి మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటాయి. నాది కొత్త కంపెనీ, నాకు మార్కెట్ ప్రైస్ ఉండదు కదా. ఆన్ దట్ టైమ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ, వాట్ ఇస్ ద ప్రిఫరబుల్ వాల్యూ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కేఈ? మార్కెట్ ప్రైస్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యువర్ న్యూ కంపెనీ, వాట్ ఇస్ ద ప్రిఫరబుల్ వాల్యూ? నెట్ ప్రొసీడ్స్. అయిపోయింది కాన్సెప్ట్. ఎనీ డౌట్స్? షూరా? నౌ వెన్ కమింగ్ టు హియర్, D0 equals to D1 equals to D10. Are you agree? D0 equals to D1 equals to D10. What is the meaning for that? D0 represent current year dividend. D0 represent current year dividend. D1 represent next year or expected or estimated dividend. అన్న క్లియర్ అన్న? నేను ఈ రోజు ఉన్నా, ఈ ఇయర్ డివిడెండ్ ఎంత? D0. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత? D1. వాట్ ఇస్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ D10? ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 10th ఇయర్ది డివిడెండ్ అది. ఎందుకు 3 ఈక్వల్ రాసా? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ నో గ్రోత్, నాకు ఈ 0 పీరియడ్ అయినా ఒకే డివిడెండ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ఒకే డివిడెండ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత అయినా ఒకే డివిడెండ్ వస్తుంది. అంటే 10 రూపీస్ ఈ ఇయర్ వస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? 10. నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత 10 ఓన్లీ. దట్స్ వై న్యూమరేటర్లో D0 అన్నా తీసుకోవచ్చు, D1 అన్నా తీసుకోవచ్చు, D20 తీసుకోవచ్చు, D30 తీసుకోవచ్చు, ఏది పడితే అది తీసుకోవచ్చు. వై? దెర్ ఈస్ ఎ నో గ్రోత్. గుడ్. ఇదే కంటిన్యూ చేయండి. వెన్ కమింగ్ టు విత్ గ్రోత్ మోడల్ నాన్న, వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్? విత్ గ్రోత్, KE ఈక్వల్స్ టు D1 డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ into market price plus growth into 100. Here is a note point. D1 not equals to D0. Are you agree? Why sir? Nandan, D1 not equals to D0. Are you agree? మీరు కానివ్వండి, నందన్ నాకు కామెంట్ చేస్తాడు. కరెక్టేనా? D1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు D0 కరెక్టేనా? వై సార్? బికాస్ ఆఫ్ ఏ గ్రోత్ రేట్. నాకు కరెంట్ ఇయర్లో 10 రూపీస్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ D1 అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్లో నాకు 1 రూపీ రాదు, 10 రూపీస్ రాదు, మోర్ దెన్ 10 రూపీస్ వస్తుంది. మోర్ దెన్ 10 రూపీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5% గ్రోత్ అనుకుందాం, ఎంత వస్తుంది? 10.05 వస్తుంది. 10.05. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% గ్రోత్ అనుకుందాం, 10.10. లాజిక్ అర్థమైందా సార్ ఇక్కడ? నా D1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు D0. ఓకే. వెన్ ఇట్ ఈక్వల్? D1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు D0. వెల్ అండ్ గుడ్. D1 ఈక్వల్స్ టు వాట్? D1 ఈక్వల్స్ టు D0 1 ప్లస్ గ్రోత్. అన్న క్లియర్ నానా? సో మై డివిడెండ్ 10 రూపీస్, గ్రోత్ 10%. క్యాల్కులేట్ ఇట్. స్టూడెంట్ ఎలా చేస్తాడు? సార్ 10 రూపీస్ డివిడెండ్ సార్, 10% ఆఫ్ 10 రూపీస్ వాట్? గ్రోత్ సార్. ఎంత? 10 ప్లస్ 10% ఆఫ్ 10 0.1. ఆన్సర్ 10.1. అదే ఇక్కడ చెక్. 10 into 1.01. 1.1 ఇది, 1.01 కాదు, 1.1. హౌ మచ్? 10.1 ఓన్లీ. సార్ క్లియరా సార్? నా ఆ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? వెన్ D1 is equal, D0 1 plus growth.
ఆ 365 days గ్రోత్ని కూడా నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్కి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్, ఐ నీడ్ D7. చెప్పగలుగుతారు ఎవరన్నా D7 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో? D6 1 plus growth. Are you agree? There is another alternative. Observe here, D0 1 plus growth power 6 power 7. What happened? పవర్ 7 తీసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రోత్, సెకండ్ ఇయర్ గ్రోత్, థర్డ్ ఇయర్ గ్రోత్, ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రోత్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ గ్రోత్, సిక్స్త్ ఇయర్ గ్రోత్, సెవెంత్ ఇయర్ గ్రోత్ అన్ని అక్యూములేట్ అయ్యి D0ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాయి. కరెంట్ ఇయర్ని 7 times గ్రో అప్ చేస్తే ఏ డివిడెండ్ వస్తుంది? 7th ఇయర్ డివిడెండ్ వస్తుంది. నాకు క్లియర్ అన్న? D6 ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే మనం ఏం చేయాలి? D0 నుంచి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ D10 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? సింపుల్లీ D9 తెలిస్తే 1 year గ్రోత్ యాడ్ చేసి అయిపోద్ది, 10th year గ్రోత్ యాడ్ చేసి అయిపోద్ది. అలా లేదనుకో D0 0 నుంచి దానికి 10 times గ్రోత్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. నాన్న క్లియరా? అర్థమవుతుందా శిరీష? ఎనీ డౌట్స్? ఈ టాపిక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నౌ D0 represent current year dividend, D1 represent next year dividend, MP0 represent current market price. MP0 represent what? Current market price. G represent growth. Now when coming to the growth point of view, growth can be directly given or indirectly given. గ్రోత్ ఎలా ఇస్తాడు సార్? కొన్నిసార్లు చెప్పేస్తాడు క్వశ్చన్లోనే 5% ఇస్ గ్రోత్ అని. లేదు, చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తాడు. ఇండైరెక్ట్గా ఎలా చెప్తాడు అంటే, ఇంతకుముందు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే 10 years బ్యాక్ నీ డివిడెండ్ 10 rupees, కరెంట్ డివిడెండ్ 12.75%. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అక్కడ కంపెనీలో గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేశాడు? డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాడు. నువ్వు ఆవేశపడిపోయి కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్ 12.87 వితౌట్ గ్రోత్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా 12.75 ఉంటుంది అనుకుని ప్రాబ్లం చేసామంటే ప్రాబ్లం తప్పు. ఏం చేయాలి? 12.75 D0 అనుకోవాలి. 12.75ని 10 కంపేర్ చేసుకొని గ్రోత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆ గ్రోత్ని మళ్ళీ దీనికి అక్యుములేట్ చేయాలి. డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్ ఇంటూ 100 చేసి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎంత ప్రాసెస్ ఉందో చూసావా? దట్స్ వై KE ఈజ్ ఏ కాంప్లికేట్ కంపేరింగ్ టు KP అండ్ KD. అది ప్రాబ్లం చేస్తే అర్థమైంది, చెప్తే అర్థం కాదు. ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదామా? D0 equals to what? Current year dividend. సో న్యూమరేటర్లో మనం ఏం తీసుకోవాలి? D0 తీసుకోవాలా, D1 తీసుకోవాలా? D0 తీసుకోవాలా, D1 తీసుకోవాలా? నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ న్యూమరేటర్లో తీసుకోవాలి. నాన్న క్లియర్ నాన్న? అబ్జర్వ్, 2 కేసెస్లో D1 తీసుకున్నా. బట్ కేస్ 1లో D1 అన్నా ఒకటే, D0 అన్నా ఒకటే. బట్ కేస్ 2లో మ్యాండేటర్లీ D1 కాబట్టి రెండింటికి యూనిఫామిటీ కోసం D1 తీసుకున్నా. వాట్ ఇస్ మెన్ బై D1? వాట్ ఇస్ మెన్ బై D1? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ డివిడెండ్. నానా ఓకే నానా? నెక్స్ట్ MP0 ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్. సార్ ఏంటి సార్ పైన కాన్సెప్ట్స్లో అంతా NPR MP అని రాశారు, ఇక్కడేమో ఓన్లీ MP రాశారు. క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ 1.1లో డినామినేటర్ NPR MP. నెక్స్ట్ వెన్ కమ్ టు కాన్సెప్ట్ 1.2 NPR MP. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఓన్లీ MP మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. రీజన్ ఏంటి? ఆ రెండింటికి ఓపెన్ మార్కెట్లో షేర్ ప్రైజెస్ ఉండవు, సెక్యూరిటీ ప్రైజెస్ ఉండవు. దీనికి ఉంటుంది కాబట్టి ఫోకస్ మొత్తం దీని మీద పెడతాం, మార్కెట్ ప్రైస్ మీద పెడతాం. క్లియరా? నెక్స్ట్
current market price G represent growth rate. సో రెండు కామన్గా కలిపి రాసేసారు. ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి అవతల. See problem number 12. So problem number 12. ఏమంటారు బాధ? కాస్ట్ ఆఫ్ కేఏనా? ఓకేనా? నా కేఎన్ వెంటనే రిడీమబుల్ ఇరిడీమబుల్ అని చెక్ చేసుకోవాలి, అంతేగా? తల ఇలా తిప్పేస్తా. ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? గ్రోత్ నో గ్రోత్ కూడా కాదు, డివిడెండ్ బేస్డా, అర్నింగ్ బేస్డా, సిఏపిఎమ్మా, రియలైజ్ డీలా చూసుకోవాలి. నాన్న క్లియర్ నాన్న? నెక్స్ట్, వెన్ కమింగ్ టు ది ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్? డివిడెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ డివిడెండ్ బేస్డ్. ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా. క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్లీ గ్రోత్ రేట్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? పోనీ ఇండైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? నో సార్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ సార్? వితౌట్ గ్రోత్ కన్సిడరేషన్. అయిపోయింది అనుకుంటా సాల్వింగ్. హౌ మచ్? 4 divided by 20 into 100, 20%. గ్రోత్ని కన్సిడర్ చేయకూడదా? ఇప్పుడు ఆ 4ని డివిడెండ్ ఉంది కదా, కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్ అనుకోవాలా, నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ అనుకోవాలా? ఏదనుకున్నా ఒకటే, బికాస్ దర్ ఇస్ ఏ నో గ్రోత్. కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్ అన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ అన్నా ఒకటే. లాజిక్ అర్థమైందా? దాన్ని ఏమైనా సాల్వ్ చేయాలా? నేను చేయాలి. సరే, మీరు చేసుకుంటారా? నెక్స్ట్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 13 చూడండి సార్. సో వెన్ కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 12, KE ఈక్వల్స్ టు D1 divided by MP0 into 100. ఇంతేనా సార్? వాట్స్ ద D1 హియర్? 4 rupees. MP0 20 into 100, that is equals to 20%. Observe for this answer. KD KPలు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేసాం. ఎక్కడన్నా సరే 12% నియర్ ఏమైనా కనపడ్డాయి మనకి? 20% నియర్. క్లియరా సార్? మీరు చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. ప్రాఫిట్ ఇస్ అ రివార్డ్ ఫర్ రిస్క్ టేకింగ్. కేఈ కేపీ కేడీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? మిగిలిపోయిన చిల్లర అంతా వాళ్ళకే కదా, అంతే కదా నాన్న? లాస్ట్లో ఎంతైతే మిగిలిపోయిందో చిల్లర మొత్తం ఎవరికి ఇస్తారు? కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్చువల్ పేమెంట్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. లాజిక్ అర్థమైందా? మీకు ఫర్దర్గా ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది, మీరే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 13. AB Limited issued a share of ₹100 each at a premium of 10%. The issue involved underwriting commission of 5%. The rate of dividend expected by the shareholder is 12%. Determine the cost of equity capital KE. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సార్? ఓకే, హౌ మెనీ వేస్ టు క్యాలిక్యులేట్ కేఈ? 4 ways. 4 waysలో కూడా మనకి మ్యాక్సిమం ఉంటే డివిడెండ్ బేస్డ్ ఉంటుంది, లేదంటే సిఏపిఎం ఉంటుంది. డివిడెండ్ బేస్డ్ ఆర్ సిఏపిఎం. నౌ వెన్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఇన్ఫర్మేషన్ డివిడెండ్ రిలేటెడ్ ఇచ్చాడా, అర్నింగ్ రిలేటెడ్ ఇచ్చాడా? షూరా? ఓకే, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డివిడెండ్ మోడల్ అనేసి. విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా? విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా? దెర్ ఇస్ ఎ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు వాట్? గ్రోత్ రేట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ వితౌట్ గ్రోత్.
ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఒక 10 సార్లు చదువు క్వశ్చన్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నీకేం దొరకదు. క్లియర్? బట్ సార్ అయితే పైన ఉన్న ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం ఒకటే కదా సార్, ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకో తడవ ఇచ్చాడంటే అబ్జర్వ్, దెర్ ఇస్ ఎ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు మార్కెట్ ప్రైస్, దెర్ ఇస్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు నెట్ ప్రొసీడ్స్. That's why we need to assume this is a company, new company. What company? New company. Why? ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ అయితే దానికి మార్కెట్ ప్రైస్ ఉండేది, లేదంటే మీనింగ్ ఏంటది? న్యూ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఇష్యూ చేస్తుంది, అంతే కదా. నా AB Limited issue of shares 100 each at a premium 10%. The issue involved underwriting commission 5%. The rate of dividend expected by the shareholder is 12%. Determine the cost of equity capital. Okay, done. Happy. Problem number ఎంత సార్ అది? Problem number 13. What is the respect? Estimation of cost of equity. It is denoted with KE equals to expected dividend divided by market price. Andena? No, there is no information relating to market price. That's why I consider net proceeds plus growth. Why sir? Into D1 directly given in the question. And the sir 10% or 12% premium adi 12% is the expectation. Enta 12% on face value rupees 12 divided by net proceeds. 100 is the face value. Issue at 110. There is a 5% commission. If na point 5% అనేది రూపీస్లో ఇచ్చేస్తుంటే డైరెక్ట్గా తీసేసుకొని రెడ్యూస్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు 5% ఇచ్చినాడు. ఈ 5% అనేది ఫేస్ వాల్యూ మీద అప్లై చేయాలా, ఇష్యూ ప్రైస్ మీద అప్లై చేయాలా? క్వశ్చన్ మార్క్. దెర్ ఇస్ ఎ నో డౌట్ ఇష్యూ ప్రైస్. చెప్పానా పాయింట్ మీకు నిన్న? Net proceeds equals to issue price minus flotation cost. What is the issue price? 110 minus flotation cost 5.5. How we get this flotation cost? 5% or 10%? 5% of issue price. Underwriting commission always chargeable at issue price. ఒకవేళ డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేస్తుంటే డిస్కౌంట్ మీద, దాని మించిన దరిద్రం కూడా ఉండదు. ఓకేనా? నా వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆన్సర్ 104 point, substitute here 104.5 into 100. Answer 11.48%. ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు మీరు నన్ను క్వశ్చన్లు అడగాలి. సార్ పెద్ద పెద్ద పదాలు చెప్పారు సార్ ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ ఎ నో ఫిక్స్డ్ రేట్ అని, మొదట క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఫిక్స్డ్ రేటే కదా సార్ అది ఫిక్స్డ్ రేట్ కదా సార్, ఎస్టిమేటెడ్ రేట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేట్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎస్టిమేటెడ్ రేట్. దానికి లేనా? ఫిక్స్డ్ రేట్ అంటే ప్రిఫిక్స్లో యాడ్ అవ్వాలి. 12% ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి దానికి? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్, ఖచ్చితంగా నీకు 12% పే చేస్తాను అని. అన్న క్లియరా? పాయింట్ అర్థమైందా? పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి, దట్స్ వై ఇట్స్ ఏ న్యూ కంపెనీ. పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి ఆ కంపెనీ ఏం చేసింది, లైక్ సిమిలర్ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళు ఎంతైతే పే చేస్తారో దాన్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేసి మనకు ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చింది. అదే వాళ్ళది ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ అనుకో, ఆల్రెడీ 2-3 సార్లు నలిగిపోయి ఉంటారు కాబట్టి 4 రూపీసో 5 రూపీసో డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద షేర్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎఫ్? ఎనీవన్? ఫేస్ వాల్యూ
తెలుసా షేర్ ప్రైస్ ఎంఆర్ ఆఫ్ ది ఫేస్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ తెలీదా 10 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ తెలుసా 110. ఇష్యూ ప్రైస్ 110. మార్కెట్ ప్రైస్ తెలుసా మార్కెట్ ప్రైస్ 1,45,701. 1,45,701 is a market price of what? MR of company shares. అంటే మీ తాత సంక్రాంతి టైంలో కోడి పందాలు ఏం ఆడకుండా అప్పట్లో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా ఏం చేసి ఉండాలి? ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే ఈరోజు మీరు ఈ క్లాస్లో కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక 2 లక్షలు దాంట్లో ఆ టైంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్? సార్ లాజిక్ అర్థమైందా సార్ ఇక్కడ? అంటే ఇక్కడ ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ 10 రూపీస్. ఇష్యూడ్ అంటే ప్రీమియం 110 అంటే ప్రీమియం ఎంతకి 100 ప్రీమియం పెట్టుకొని అప్పట్లో అమ్మారు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ ఆఫర్కి వచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అదంతా ట్రేడ్ అవుతుంది 1,45,701 రూపీస్ ట్రేడ్ అవుతుంది. తెలీదా? తెలుసుకోండి. బేసిక్గా నెట్ రావట్లే, లేకపోతే నేను నెట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అవంతా. నా ఫోన్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వట్లా. సార్ క్లియరా సార్? నా ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీని వాల్యూ చేయాలంటే 1,45,701 ఈజ్ అప్రాపరేట్ వాల్యూవా 10 రూపీస్ అప్రాపరేట్ వాల్యూవా? ఆ పాయింట్ అర్థమైందా? ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీని నేను వాల్యూ చేయాలనుకుంటున్నా. దాని మార్కెట్ ప్రైస్ 1,47,000, దాని ఇష్యూ ప్రైస్ 110 రూపీస్, దాని ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే అప్రాపరేట్ కాబట్టే మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటున్నాం అప్పటి నుంచి. అదే కంపెనీ ఇష్యూ చేసింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50 to 60 years బ్యాక్ అనుకుందాం. ఇష్యూ చేసినప్పుడు 10కి వాల్యూ చేయడం కరెక్టా 110కి వాల్యూ చేయడం కరెక్టా? 110 ఇష్యూ ప్రైస్. అప్పుడు 1,40,000కి ఫ్యూచర్లో వెళ్తుందని వాళ్ళకి తెలియదు కదా. అన్న క్లియర్ అన్న? అప్పుడే వాళ్ళకి తెలుసు మన కంపెనీ 2024కి 1,40,000 దాటిద్ది, కాబట్టి మన మార్కెట్ ప్రైస్ 1,40,000 అని అజంప్షన్ తీసుకోలేరుగా. కాబట్టి వాళ్ళు అప్పుడు ఏ టైం దేనికి వాల్యూ చేసుకుంటారు? ఇష్యూ ప్రైస్ ఆ నెట్ ప్రొసీడ్స్కి వాల్యూ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు బికాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూ. ఎందుకు నెట్ ప్రొసీడ్స్ కన్సిడర్ చేసాం అర్థమైందా? బికాస్ న్యూ. క్లియరా సార్? देखो ना प्रॉब्लम नंबर 14. సార్ లిమిట్ సార్ అర్నింగ్ బేస్డ్, అది అర్నింగ్ బేస్డ్. 12 కూడా వదిలేయచ్చు. ప్రాబ్లం నెంబర్ 16 చూడండి సార్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 16 చూడండి. చదవనదుల ప్రాబ్లం నెంబర్ 16. XYZ company share is currently quoted at market at rupees 20. The company pays a dividend of rupees 2 per share and the investor expect a growth rate of 5% per year. You are required to calculate cost of equity capital of the company. Case B, the market price per share if anticipated growth rate is dividend is 7%. Case B ని పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ కేసీఏని ఫోకస్ చేయండి. ఏంటి కేసీఏ? ఏంటి? కేఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమేనా? సార్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సార్? కేఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమేగా. నా స్టార్ట్. అర్నింగ్ బేస్డా డివిడెండ్ బేస్డా? డివిడెండ్ బేస్డ్. డివిడెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అర్నింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. హ్యాపీ. విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా? విత్ గ్రోత్, బికాస్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ what is the respect here?
estimation of cost of equity based on dividend price model. KE equals to next year dividend divided by market price plus growth into 100. Now first I need a D1. D1 D1 2 rupees है ना? Sure. Company pays a dividend of rupees 12 per share. Investor expect growth 12 per share. The company pays. English రాదు. మనకి ఇంగ్లీష్ రాదు. రాదు కాబట్టి నేర్చుకుందాం. Here pays means present, not future. Pays means what's a present. That's why 2 rupees is a current dividend or next year dividend. Current dividend. Write it down. English రాదు. What is meant by pays? Current period. It denoted with current period. That's why పక్కన రాసుకో current period అనేసి. ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి కానీ తెలుసుకోలేదనుకో గోవిందా మోయ సాంగ్ వేసుకోవడం ఎగ్జామ్లో. సో వెన్ కమింగ్ టు D1 సార్, హౌ టు గెట్ D1? D0 1 plus growth. D0 rupees 2 na 1 plus growth. What's the growth? 0.05. D1 equals to 2.1 or 0.1 na 2.1 rupee. So this is your D1, rupees 2.1. Current market price directly given in the question. Currently quoted at 20 rupees plus growth 0.05 into 100. 15.5%. అంతేనా సార్? ఎనీ డౌట్స్? నందన్ ఆన్సర్ వచ్చిందా నాన్న? There is another concept, earning price model. There also be no changes comparing to dividend price model. Same. ఇక్కడ డివిడెండ్ని కన్సిడర్ చేస్తాం, అక్కడ అర్నింగ్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. వన్ కమింగ్ టు ద అర్నింగ్ ప్రైస్ మోడల్, ఇట్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. Without growth, with growth. KE equals to E1 divided by MP0 into 100. Okay now. Next, KE equals to E1 divided by MP0 plus growth into 100. ప్రీవియస్గా ఏం తీసుకున్నాం? డివిడెండ్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అర్నింగ్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ we need to decode difference between earnings and dividend. Earnings and dividend. Take an example. Our company sales is 1 lakh. Our company sales is 1 lakh. Our company variable cost is 50,000. Our company variable cost 50,000. పే చేయాలా చేయకూడదా? వేరియబుల్ కాస్ట్ పే చేయాలా చేయకూడదా? చేయకపోతే అసలు మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయలేవు, లేబర్కి కట్టలేవు, కాబట్టి ప్రొడక్షనే ఆగిపోద్ది. మీరు నేర్చుకో షట్ డౌన్ అయిపోద్ది. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం పే చేయాలి? వేరియబుల్ కాస్ట్ పే చేయాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పే చేసిన తర్వాత ఎంత మిగిలింది? ఆ 50,000 మనం కాంట్రిబ్యూషన్ అంటాం.
వాట్ యూ కాలింగ్ సార్? కాంట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు ఆ కాంట్రిబ్యూషన్లో 30,000 ఈజ్ యువర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. 30,000 ఈజ్ యువర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. రెంట్ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, సాలరీ అవ్వచ్చు, నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ లైక్ డిప్రిషియేషన్ అవ్వచ్చు. ఎంత? 20 or 30 చెప్పింది? 30,000 పెండింగ్ అమౌంట్. దట్ 20,000 is known as business profit. 20,000 is known as business profit, is also be known as operating profit, is technically known as earning before interest and tax. EBIT. Any doubts? Now the question is arising, less interest, amount 10,000 assumption. నీ దగ్గర ఎంత ఉంది? 20,000. దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10,000. You will get, that is called taxable profit. That is called what profit, sir? Taxable profit, technically known as EBT, earning before tax. My question, sir, interest is a fixed cost కదా సార్? ఆల్రెడీ మనం పైన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని రెడ్యూస్ అయినప్పుడు అక్కడే కలిపి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా సార్? పాయింట్ అర్థమైందా? ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఏ ఫిక్స్డ్ కాంట్రాక్చువల్ పేమెంట్ అని మీరే చెప్పారు సార్, అంటే అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కిందకే కవర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈబీఐటీ కంటే ముందు కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేశారు కదా, ఇక్కడ సెపరేట్గా లెస్ చేయకుండా అక్కడే లెస్ చేయొచ్చు కదా. సో నా ఆలోచించాలి, అర్థం కాదు. అప్పుడు సార్ని అడగాలి. సార్ ఏం చెప్తారంటే, నాన్న అక్కడ మనం రెడ్యూస్ చేసిన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఓన్లీ బిజినెస్ రిలేటెడ్, బిజినెస్ మీన్స్ ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు మాత్రమే. ఒక గూడ్ని రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్డ్ గూడ్గా తయారు చేసి అమ్మే టైంలో అయిన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు మాత్రమే అక్కడ రెడ్యూస్ చేశాం. ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్టే, బట్ ఇట్ నాట్ రిలేటింగ్ టు ఆపరేషన్, ఇట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు ఫినాన్స్. ఇట్ రిలేటింగ్ టు వాట్స్ ఫినాన్స్. ఫస్ట్ మన ఆర్గనైజేషన్ని చూసుకోవాలి, దాని తర్వాతే అప్పులు కట్టాలి. పాయింట్ అర్థమైందా సార్? కాబట్టి అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ని కన్సిడర్ చేయకుండా సెపరేట్గా చూపిస్తాం. బికాస్ అక్కడ చూపించే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు ఏంటివి? ఆపరేషన్ రిలేటెడ్. బిజినెస్లో ఆపరేషన్ రిలేటెడ్, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫినాన్స్ రిలేటెడ్. రెండు బిజినెస్వే, బట్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటింగ్ టు ప్రొడక్షన్, ఇట్ రిలేటింగ్ టు ఫినాన్స్. అలా క్లియరా? ఓకే. ఇంకో పాయింట్, ఎందుకు సార్ ట్యాక్స్ ముందు రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ట్యాక్స్ తర్వాత రెడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా? ఈబీఐటీలో నుంచి ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ చేసావా, ఇంట్రెస్ట్ లెస్ చేసావా? ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ రెడ్యూస్ చేయాలి? ట్యాక్స్ కట్టేసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ట్యాక్స్ బెనిఫిట్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ ఫినాన్స్ కాస్ట్, కంపెనీ హ్యావ్ ఎ బర్డెన్. సో బర్డెన్ తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ని కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ అనేది తగ్గిద్ది. ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ తగ్గిద్ది, కాబట్టి ట్యాక్స్ కూడా తక్కువ కడతాం. అదే నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ లెస్ చేయలేదు అనుకో, ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, ట్యాక్స్ కూడా ఎక్కువ. అందుకే నేను ఆ నేమ్ వాడుతున్నా, ఏమని? ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ అని. ఈబీటీని వాడుకుంటే ఏం వాడుతున్నా? ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్. ఎంత ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్? 10,000. దాంట్లో 50% ఇస్ ట్యాక్స్. కట్టాలా? కట్టకపోతే భాస్కర్ సార్, మందీప్ సార్ ఇద్దరు వచ్చేస్తారు. ఎంత కట్టాలంట? వాళ్ళకి 50% పే చేయాలంట. 50% అంటే ఎంత సార్? 5,000 పే చేసేసాం. క్యాష్ ఏమైనా మిగిలిందా? పనిచేసుకుందామా? యాజ్ ఏ ఓనర్స్ పనిచేసుకుందామా? నో సార్, మనకంటే ముందు కంపెనీలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఉండారా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఒక 3,000 రూపీస్ పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? 3,000 రూపీస్ పే చేయాలి. పే చేద్దామా? మనం పంచుకొని పే చేద్దామా? ఇచ్చేయాలి ఫస్ట్, మనకంటే ముందు. అందుకే వాళ్ళని ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అనింది. వాళ్ళకి సెటిల్ చేసేసాం. ఎంత మిగిలింది? చెప్పాక ఎంత ముందే మిగిలే చిల్లర అనేసి. మిగిలేదు ఎంత? 2,000. నా ఫర్ అసంప్షన్ మన కంపెనీలో 2,000 షేర్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ షేర్స్? 2,000 షేర్స్. ఆ 2,000 షేర్స్లో మేడం దగ్గర ఒక 1,000 ఉన్నాయి, ఈ మేడం దగ్గర ఒక 200 ఉన్నాయి, ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఒక 100 ఉన్నాయి. ఇలా డిఫరెంట్ పర్సన్స్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఆ టోటల్ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 100% ఓనర్షిప్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ షేర్స్? 2,000 షేర్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఒక షేర్కి ఎంత పే చేయాలో తెలుసుకోవాలి. ఒక షేర్కి ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం అనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ దట్ రూపీస్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ అర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై, దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఓనర్స్ ప్రాఫిట్ అంటాం. ఆ 2,000 ఏమంటాం? ఓనర్స్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. హౌ మెనీ షేర్స్? 2,000 షేర్స్. హౌ మచ్? ఒక షేర్ నీ దగ్గర ఉంటే 1 రూపీ వచ్చింది. నీ దగ్గర 1,000 షేర్స్ ఉంటే 1,000 రూపీస్ వచ్చింది. నీ దగ్గర 1,500 షేర్స్ ఉంటే 1,500. నీ దగ్గర 100 షేర్స్ ఉంటే 100 రూపీస్ వచ్చింది. That 1 rupee is known as earning per share. That 1 rupee is known as what, sir?
earning per share. Are you agree? Happy? Now the point is, ఇప్పుడు కంపెనీ ఆ 1 రూపీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తుందా ఇవ్వదా చెప్పేదాన్ని డివిడెండ్ డెసిషన్ అంటాం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్? డివిడెండ్ డెసిషన్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేసిందంటే 1 రూపీ వచ్చిందిగా, నీకు ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి? 100 తీసేసుకో. నీకేమి ఉన్నాయి? 1500 తీసేసుకో. నీకేమి ఉన్నాయి? 1000 తీసేసుకో. ఇలా చెప్పింది అనుకో, దాన్ని మనం 100% డివిడెండ్ పేఅవుట్ కంపెనీ అంటాం. వాట్ వీ కాలింగ్? 100% డివిడెండ్ పేఅవుట్. మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ 100% డివిడెండ్ పేఅవుట్ అంటే? ఎంత అయితే అర్నింగ్స్ వచ్చాయో అంత అర్నింగ్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తుంది కంపెనీ? డివిడెండ్ ఫామ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తుంది. సార్ క్లియరా సార్? ఎటువంటి కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే ఇంతకుముందు చెప్పా, కొన్ని కంపెనీస్ గ్రోత్ అయిన కంపెనీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాయి మొత్తం. ఎందుకు? వాళ్ళ దగ్గర హోల్డ్ చేసుకున్నా దాన్ని యూస్ చేసి బిజినెస్ చేయలేరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మన డబ్బులు ఆపి కంపెనీలో పెట్టుకున్నట్టు మీనింగ్ ఏంటి? దాన్ని బిజినెస్ కోసం యూస్ చేసి బిజినెస్ని డెవలప్ చేద్దామనే కదా. ఏం చేస్తావు డెవలప్మెంట్? అమ్ముతావు, నేను కలర్ మారుస్తావా? అవ్వదు కదా. సాల్ట్ని స్వీట్గా చేస్తావా? అవ్వదు కదా. దట్స్ వై వాట్ దే డూ, దే విల్ ఫాలో 100% డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. వాట్ ఇస్ మీన్ బై 100% డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో? ఒక ఈపీఎస్ ఎంతైతే వస్తుందో దాని మొత్తాన్ని డిపిఎస్గా ఇచ్చేయడం. ఈపీఎస్ అర్నింగ్ పర్ షేర్, డిపిఎస్ డివిడెండ్ పర్ షేర్. అదే రూపీస్లో చెప్పాలంటే ఈక్విటీ ఎర్నింగ్స్ డివిడెండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ ఏ టాటా స్టీల్ కంపెనీ. ఇప్పుడు చెప్పు, టాటా స్టీల్ కంపెనీ మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చేస్తా ఓనర్స్ అనేసి ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది? దే ఫాలో 30% డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. దే ఫాలో వాట్? 30% డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. అంటే నీకు 1 రూపీ, ఒక షేర్ ఉంటే 1 రూపీ వస్తుంది కదా, 1 రూపీ కూడా రాదు, 30 పైసే వస్తుంది. నీ పేరు మీద 70 పైసే కంపెనీలో రీటైన్ అవుతుంది. నాకు క్లియర్ నాన్న? ఆ రీటైన్ అయిన దాన్ని బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేసి దాని నుంచి ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసి నీకు మళ్ళీ ఇస్తారు. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? 100% పేఅవుట్ రేషియోకి సంథింగ్ పేఅవుట్ రేషియోకి. సంథింగ్ పేఅవుట్ రేషియో ఉందంటే రిమైనింగ్ సంథింగ్ రీటైన్ అనేసి మీనింగ్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా సార్ ఇక్కడ? సో రేపు క్లాస్లో దాని గురించి ఇంకొక పాయింట్ మాట్లాడి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా మీకు? అర్నింగ్స్కి డివిడెండ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ష్యూరా నందన్? అర్నింగ్స్ డివిడెండ్ ఒకటైనా వేరువేరా? అర్నింగ్స్ డివిడెండ్ ఒకటైనా వేరువేరా? వేరువేరు. ఒకటే నేను అంటున్నా పేఅవుట్ రేషియోని బట్టి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ 100% పేఅవుట్ రేషియో, అర్నింగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డివిడెండ్. ఎప్పుడు ఒకటి కావు. 100% పేఅవుట్ చేయకపోతే, 100% పేఅవుట్ చేస్తే ఈపీఎస్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ఏ కదా. 1 రూపీ అర్నింగ్ పర్ షేర్, డిపిఎస్ కూడా 1 రూపీ, డిపిఎస్ ఈక్వల్ డిపిఎస్. 100% పేఅవుట్ రేషియో నాట్ ఈక్వల్ వెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ సంథింగ్ పేఅవుట్ రేషియో. 100% కాకుండా ఇంకే నెంబర్ ఉన్నా డిపిఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఈపీఎస్. డిపిఎస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్. డిపిఎస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఈపీఎస్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.